Hi, very good evening, everyone. Is it audible here? So let's go for the reasoning part, ma. I think in the last class, the few classes, whatever you done, I think almost we have completed all the aptitude topics there. Clear. So just I'll brief it what you done there before going to proceeding the reasoning part here. Clear. So అసలు aptitude లో మనం ఏం చేసామా బేసికల్ గా అసలు aptitude లో ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయో చేసాం కదా బేసికల్ గా దట్ ఇన్ ద సెన్స్ percentages, profit and loss, simple interest and compound interest. Clear. Averages, partnerships, ratios, time and work, time and distance. Clear. And after that, mensuration, permutation, combination, probability, data sufficiency, and finally, what you done is nothing but what ma data interpretation. That what you done there. And today, so what you start here is nothing but let us understand what you take it here is nothing but reasoning. Ma. The same thing we call it as a logical reasoning. Clear. So what it will be there exactly in the case of reasoning? అసలు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఈ రీజనింగ్ లో ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయో అర్థం చేస్తున్నాం. సో అసలు రీజనింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ విల్ బి హియర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రీజనింగ్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. Mainly in the case of reasoning, these are the three parts what you are going to take it here is nothing but verbal reasoning. Verbal reasoning, logical or what you call critical reasoning, and finally what ma non-verbal reasoning. So basically irrespective of whatever the competitive exam you take it, basically manakunde case ivenamma verbal reasoning, critical reasoning, non-verbal reasoning main ga unde the concepts aithe ive. Let us understand isli verbal, non-verbal, critical ento ardham chestunam. Verbal ante like blood relations, directions, పజిల్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని ఉంటాయేమో ముందు మనం డిస్కస్ చేసేది వెర్బల్ పార్టే చూద్దాం. మెయిన్లీ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కామన్ గా ఉండే పార్ట్ వెర్బల్. ఈ లాజికల్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ క్రిటికల్ రీజనింగ్. అసలు ఈ క్రిటికల్ రీజనింగ్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్, ఎజంప్షన్స్, స్టేట్మెంట్స్, అసెషన్స్, స్టేట్మెంట్స్, కన్క్లూజన్స్. బేసికలీ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మా. That is a critical reasoning what you call, and non-verbal in the sense which deal with what my images, especially in the case of SSC that cases. So కొన్ని కేసెస్ లో మనకి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ వస్తుంది మెయిన్లీ. బట్ మనకి కామన్ గా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇప్పుడు రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి కామన్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వెర్బల్ రీజనింగ్. సో మెయిన్ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ ఆల్సో విల్ చెక్ మా డిపెండ్ అపాన్ టైమ్ విల్ టేక్ సమ్ టాపిక్స్ ఆల్సో ఇన్ ద నాన్ వెర్బల్. So this is exactly what it will be there in the case of what ma reasoning lo na parts aithe ivi manaki verbal, critical, and as well as what ma non-verbal reasoning. These are the cases. Okay, this is the part exactly what it will be there in the case of what ma verbal. So verbal lo mana నేర్చుకోబోయేది the exam point of view మనకు వచ్చే టాపిక్స్ అయితే ఇవేనమ్మా. The first topic what you are taking here is nothing but blood relations ma. The second one what you take it here, directions. Clear. Next one's seating arrangements and puzzles, that is one topic. Equalities, inequalities, that one topic. Input and output, that is one more topic. Coding and decoding, syllogism, sequence and series ma. Sequence, series, ranking, ordering, all will get under sequence and series. That is all alphabet number based questions. Finally data sufficiency. So major ga aithe ive manaku వచ్చే టాపిక్స్ మా. బ్యాంకింగ్ లో అయినా కానీ, ఎస్ఎస్సి లో అయినా కానీ, ఎస్ఎస్సి లో ఇంకా క్రిటికల్ రీజనింగ్ కూడా కొంత పార్ట్ ఉంటుంది. క్లియర్. సో బేసికల్ గా నార్మల్ గా వెర్బల్ రీజనింగ్ లో అయితే వచ్చే టాపిక్స్ అన్ని ఇవే. బ్లడ్ రిలేషన్స్, డిస్టెన్స్, డైరెక్షన్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, ఈక్వాలిటీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, కోడింగ్ డికోడింగ్, సిలాజం, లైక్ దట్. సో ద బెనిఫిట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రీజనింగ్ టాపిక్స్ ఇప్పుడు కాంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే మోస్ట్లీ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఆర్ వాట్ మా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఏంటి, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సెంటేజ్ క్వశ్చన్ అనుకో, దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ విల్ గెట్ 1, టైమ్ అండ్ వర్క్ విల్ గెట్ 1, అలా mostly all the topics are nothing but what ma 1 mark topic questions. But where in the case of here especially reasoning lo emotundante
mostly all these are nothing but what ma 5 marks concepts. For example, if I take it seating arrangements and puzzles, generally banking exams lo around 15 questions వస్తాయి మనకి. Equality and equality, here we'll get around what ma 5 questions, and input output will get 5 questions, coding and decoding will get 5 actions, blood relation direction together will get 5 questions, syllogism it's a 5 marks question. Clear. Sequence and series it's a 5 marks question, word alphabet it's 2 or 3, data sufficiency it's a 5 marks question. Clear. So basically ఆప్టిట్యూడ్ లో అన్ని ఏంటంటే సింగిల్ మార్క్స్ కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా. యాజ్ సెడ్ ఓన్లీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే మనకి డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు అక్కడ 5 మార్క్స్ సెట్ వస్తాయి. బట్ హియర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హియర్, సో వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోస్ట్లీ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా హియర్ ఇట్స్ ఏ 5 మార్క్స్ టాపిక్స్. మోస్ట్లీ మనకి ఇక్కడ వచ్చే టాపిక్స్ అన్ని 5 మార్క్స్ అనమా. ఇక్కడ ఉన్న బెనిఫిట్ అదే, where in the case of the benefit is here, in the case of reasoning is nothing but ma mostly all the topics are what ma 5 marks topics. మనకున్న టాపిక్స్ తక్కువ, బట్ అన్ని టాపిక్స్ కి వెయిటేజ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మా. ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా మోస్ట్లీ ఇట్స్ 3 to 5 మార్క్స్ ఉంటుంది. క్లియర్. దట్ ఈస్ బెనిఫిట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ మా రీజనింగ్. సో రీజనింగ్ లో మనం ఏ టాపిక్ నేర్చుకున్నా ఈజీగా ప్రతి టాపిక్ మీద మినిమం 5 మార్క్స్ వస్తాయి. క్లియర్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ విల్ బి దర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రీజనింగ్ మా. దట్ ఈస్ లాజికల్ రీజనింగ్, వెర్బల్, క్రిటికల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ వెర్బల్. బట్ మెయిన్లీ యాజ్ సెడ్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మనకి కామన్ గా వచ్చేది వెర్బల్ పార్ట్. క్రిటికల్ రీజనింగ్ అంటే ఆల్రెడీ సైడ్ కదా, స్టేట్మెంట్స్, ఎగ్జామ్షన్స్, స్టేట్మెంట్ అసెషన్స్, స్టేట్మెంట్స్, కన్క్లూజన్స్, అలాంటి పార్ట్ ఉంటుందమ్మా. ఫైనల్లీ వాట్ యు గెట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్. నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అంటే యాజ్ సెడ్ విచ్ డీల్స్ విత్ వాట్ మా ఇమేజెస్. సో ఫైనల్ గా రీజనింగ్ అంటే ఇది. సో ఇన్ దట్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ వాట్ యు స్టార్ట్ టుడే ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ మా. సో ఈ రోజు మనం స్టార్ట్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్. లెట్స్ గో ఫర్ ద టాపిక్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ రిలేషన్స్. Clear. So when you're taking sorry, blood relations here, first of all we have to understand how the questions will be here, on what format they will give it, with respect to that pattern whatever given, how you solve it. So ఇది మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ హియర్. అసలు బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి? లుక్ ఎట్ మా. సో బ్లడ్ రిలేషన్స్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెండర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా జనరేషన్. Clear. So how you identify the gender and how you are taking what ma generation gap. అసలు జెండర్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, జనరేషన్ గ్యాప్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది కాన్సెప్ట్ మొత్తం. హౌ యూ ఐడెంటిఫై ద జెండర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ యూ టేక్ వాట్ మా జనరేషన్ గ్యాప్. సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ డూ ఈస్ నథింగ్ బట్ విల్ టేక్ ఏ సమ్ బేసిక్ డయాగ్రామ్. ఒక బేసిక్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాము. సో ఏంటి ఆ డయాగ్రామ్ అంటే, ఈ డయాగ్రామ్ లో మీకు నేను ఉన్న రిలేషన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా, దట్ టు జనరేషన్ వైస్. సో వాట్ యూ డూ నథింగ్ బట్, సో ఈక్వల్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ జనరేషన్. Equal to our generation, who will be there in the female gender, I write one side, male gender we write one side, and above generations we write on what ma top side, and below generations we write on what ma bottom side. This is how I write it. Clear. So equal to our generation, who will be there in the female gender, I write one side, male gender we write one side, and top generations, the top generation write on the top side, bottom generation write on what ma bottom side. For example ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈక్వల్ జనరేషన్ లో ఫీమేల్ జెండర్ లో ఎవరు ఉంటారమ్మా? సో వాట్ ఇట్ విల్ బి దేర్, సిస్టర్, సిస్టర్ ఇన్ లా, వైఫ్, ఇవి కామన్ గా వచ్చే రిలేషన్స్. అదే మేల్ కేసులో అయితే ఏముంటారు, బ్రదర్ ఉంటారు మనకి ఈక్వల్ గా, బ్రదర్ ఇన్ లా ఉంటారు, అండ్ ద హస్బెండ్. సో ఇవి కామన్ గా తెలిసిన కేసెస్, సిస్టర్, సిస్టర్ ఇన్ లా, వైఫ్, హస్బెండ్. బట్ కాకపోతే ఇన్ లా కేసెస్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నామా, సిస్టర్ ఇన్ లా, బ్రదర్ ఇన్ లా. హియర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ లా, ఇంకొక టర్మ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, స్పౌస్. ఇట్స్ ఎ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్వల్ టు అవర్ జనరేషన్. క్లియర్. సో అసలు ఈ స్పౌస్ అంటే ఏంటంటే హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ మా. క్లియర్. నేను ఇప్పుడు జెంట్ కదమ్మా, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెడ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ అబౌట్ మై స్పౌస్, సో ఐఎమ్ కాలింగ్ అబౌట్ వాట్ మా మై వైఫ్. ఇప్పుడు ఏ గర్ల్ ఇస్, ఇంకో గర్ల్ ఇప్పుడు షీ సేయింగ్ అబౌట్ మై స్పౌస్ అంటే షీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ మా హర్ హస్బెండ్. క్లియర్. స్పౌస్ అంటే అది హస్బెండ్ అవ్వచ్చు లేదా వైఫ్ అవ్వచ్చు అమ్మా. స్పౌస్ అంటే ఇట్ మే బి హస్బెండ్, ఇట్ మే బి వాట్ మా వైఫ్. దట్ స్పౌస్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్. నా ఈ ఇన్ లా కేసెస్ ఉన్నమ్మా, ఓన్లీ ద స్పౌస్ సిస్టర్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సిస్టర్ ఇన్ లా, ఓన్లీ ద స్పౌస్ బ్రదర్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ బ్రదర్ ఇన్ లా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వైఫ్ ఉన్నారు అనుకోండి, మీ వైఫ్ వాళ్ళ సిస్టర్ సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారు, మీ వైఫ్ వాళ్ళ బ్రదర్ బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు. సేమ్ హస్బెండ్స్
రివర్స్ అమ్మాయిలకైతే హస్బెండ్స్ బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతారు, హస్బెండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారమ్మా. అంతేగాని మామయ్య వాళ్ళ అబ్బాయిలు, అత్తయ్య వాళ్ళ అబ్బాయిలు, లేదా మామయ్య వాళ్ళ అమ్మాయిలు, అత్తయ్య వాళ్ళ అమ్మాయిలు, ఆల్ దోస్ ఆర్ నాట్ నథింగ్ బట్ బ్రదర్ ఇన్ లాస్ అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లాస్ మా. అవన్నీ బ్రదర్ ఇన్ లా సిస్టర్ ఇన్ లా కాదు. ఓన్లీ స్పౌస్ బ్రదర్ అయితేనే బ్రదర్ ఇన్ లా, ఓన్లీ స్పౌస్ సిస్టర్ అయితేనే సిస్టర్ ఇన్ లా. అండ్ ఇంకొక టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్, ఇదే ఈక్వల్ జనరేషన్ మా, కింద రాస్తున్నాను సిబ్లింగ్. ఇంకో టర్మ్ కూడా వస్తుంది కజిన్. మనం ఎక్కువ మంది వాడతాం ఈ టర్మ్ కజిన్. సో మనం వాడే జనరల్ గా ఏముంటుందంటే కజిన్ బ్రదర్, కజిన్ సిస్టర్ ఇలా పిలుస్తూ ఉంటాం. అసలు ఈ కజిన్ బ్రదర్, కజిన్ సిస్టర్ అనే రిలేషన్స్ ఏ ఉండమ్మా. కజిన్ అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ రిలేషన్. అండ్ లుక్ ఎట్, ఎప్పుడు ఈ కజిన్ వాడతామంటే మనకి ఈక్వల్ జనరేషన్ లో మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని రిలేషన్స్ చెప్పాను, బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్ ఇన్ లా, స్పౌజ్ అని. ఇవి కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా ఫామ్ అయితే దాన్ని కజిన్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీ ఆంట్ ఉన్నారు. సో మీ ఫాదర్ సిస్టర్, మదర్ సిస్టర్ ఎలా కొట్టా మీకు ఆంట్ అయ్యారు, వాళ్ళ సన్ ఉన్నాడు. బేసికల్గా వాళ్ళ సన్నే ఉంటారమ్మా, కజిన్ అంటారు, ఈక్వల్ టు యువర్ జనరేషన్. సో ఎక్సెప్ట్ ది సిస్టర్ ఇన్ లా, బ్రదర్ ఇన్ లా, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఈ 4-5 రిలేషన్స్ కాకుండా మిగతా వచ్చే రిలేషన్స్ అన్ని వాట్ యూ కాల్ మా కజిన్. అంతేగాని ఎస్పెషల్లీ కజిన్ బ్రదర్, కజిన్ సిస్టర్ అంటే రిలేషన్స్ ఏమి ఉండమ్మా. కజిన్ అంటేనే ఒక రిలేషన్. దట్ వర్డ్ కజిన్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్, దానికంటూ జెండర్ అంటూ ఏమీ లేదు. So for the word cousin, there is no gender. And let's understand same way the word sibling, ma. For the word sibling, there is no gender, ma. Again, a word sibling కూడా gender ఏం లేదమ్మా. What is meant by sibling in the sense? So equal to your generation, ma. So that is nothing but children of same parents, what you call children of same parents. అంటే మీ ఓన్ బ్రదర్, మీ సొంత బ్రదరు, సొంత సిస్టర్ అయితేనే సిబ్లింగ్ అంటామా. అంతేగాని పిన్ని వాళ్ళ అబ్బాయిలు, బాబాయ్ వాళ్ళ అబ్బాయిలు, అది పెద్దమ్మ వాళ్ళ అబ్బాయిలు, దోస్ ఆర్ నాట్ ద సిబ్లింగ్స్, మా. The children of own parents, the children of same parents, we called as what ma, siblings. The children of same parents we called as what ma, siblings. ఇది ఈక్వల్ జనరేషన్ లో వచ్చే కేసెస్. ఇప్పుడు అబోవ్ జనరేషన్ లో ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా, మదర్ ఇన్ లా, ఆంట్. సో మదర్ ఎనీవే మదర్ ఇన్ లా ఆల్సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ స్పౌజ్ మదర్ మా. స్పౌజ్ వాళ్ళ మదర్ ని మాత్రమే మదర్ ఇన్ లా అంటాము, స్పౌజ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ని మాత్రమే ఫాదర్ ఇన్ లా అంటాము. వెన్ యూ టేకింగ్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఆల్సో, only the spouse mother we take it as mother-in-law, only spouse father we take it as what ma, father-in-law. Aunt and uncle. So except the mother and mother-in-law who will be there in the female gender, that we call aunt. Except the father and father-in-law who will be the male gender, that we call it as what ma, uncle. So ఫీమేల్ జెండర్ లో మదర్ ఇన్ లా కాకుండా మిగతా ఉండే కేసెస్ అన్ని ఆంట్. మేల్ జనరేషన్ లో ఫాదర్ ఇన్ లా ఉండే కేసెస్ కాకుండా మిగతా అన్ని ఏంటమ్మా, అంకుల్. నెక్స్ట్ హియర్, where in the case of female gender above the third generation, that means above the second generation, that is third generation, female gender we call it as a grandmother, and male generation we can call that what ma, grandfather. So మనకి పైన ఫాదర్ ఇన్ లా ఉంటారు, as said spouse father only father in law, spouse mother only mother in law. మనకి పైన ఫాదర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా, ఆంట్ అంకుల్ ఉంటారు చెప్పాను కమ్మా. ఎక్సెప్ట్ ది మదర్ ఇన్ లా, మిగతా కేసెస్ అన్ని మనం ఆంట్ అంటాం. అంటే ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్, ఫాదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ సిస్టర్, మదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ సిస్టర్, వాళ్ళ ఎవరైనా మదర్ ఇన్ లా కాకుండా మిగతా ఎవరైనా ఆంట్. సేమ్ వే ఫాదర్ ఇన్ లా కాకుండా మిగతా ఎవరైనా అంకుల్. వాళ్ళ పైన జనరేషన్ గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్. దానిపైన ఇంకా తీసుకుంటే, దానిపైన ఇంకెన్ని జనరేషన్ తీసుకున్నా సింప్లీ వి కాల్డ్ as వాట్ మా, గ్రేట్ ఫాదర్స్. దానిపైన ఇంకెన్ని జనరేషన్ తీసుకున్నా వాటిని గ్రేట్ ఫాదర్స్ అంటామా. గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ అనో, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనో, లైక్ దట్ వి కాల్ ఇట్ as. క్లియర్. బిలో జనరేషన్స్ కొద్దామా. వెన్ యూ గో ఫర్ బిలో జనరేషన్స్, ఫీమేల్ లో అయితే డాటర్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ డాటర్ ఇన్ లా ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ టర్మ్ వాట్ యు గెట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నీస్. అదే మేల్ లో అయితే సన్ ఇన్ లా, అండ్ వన్ మోర్ వాట్ యు గెట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెఫ్యూ. ఈ డాటర్ ఇన్ లా, నీస్, సన్ ఇన్ లా, నెఫ్యూ. సో సన్ ఇన్ లా, డాటర్ ఇన్ లా కేసెస్ మా. సన్ ఇన్ లా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ డాటర్స్ హస్బెండ్, ఐ కాల్ ఇట్ as a son in law. And only son's wife we can call it as what ma, daughter in law. Only son's wife we have to call it as daughter in law. Only daughter's husband we have to call it as what ma, son in law. And nephew or niece, let's understand my nephew niece. Your sibling son is a nephew. And for example, if I'm there, my brother's son is a nephew for me, my sister's son also nephew for me. మీ సిబ్లింగ్స్ అన్ని మీకు నెఫ్యూ అవుతారు. అదే మీ సిబ్లింగ్స్ డాటర్ అయితే దట్ విల్ బి వాట్ మా, నీస్. యువర్ సిబ్లింగ్స్ సన్ ఇస్ ఎ నెఫ్యూ, యువర్ సిబ్లింగ్స్ డాటర్ ఇస్ వాట్ మా, నీస్. Clear, that is nephew and niece ma. Beyond that, here we got granddaughter, here we got as what ma, grandson. Clear. ఫీమేల్ అయితేనే గ్రాండ్ డాటర్ వస్తారు, మేల్ అయితేనే గ్రాండ్ సన్ వస్తారు. ఇవి కాకుండా మనకి కొన్ని ప్రిసైడింగ్ టర్మ్స్ ఉంటాయమ్మా.
మదర్ సైడ్ బేస్ రూట్స్ రిలేషన్స్ అని మెటర్నల్ అంటాము, MATERNAL. అండ్ ఫాదర్ బేస్ రూట్స్ వి కాల్డ్ as what మా పెటర్నల్, PATRNAL. All the mother based roots we called as a maternal, and all father based roots we called as what మా paternal. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మదర్ ఉంది, గ్రాండ్ మదర్ అంటాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఫాదర్ మదర్ కూడా గ్రాండ్ మదర్ అంటామా? మదర్స్ మదర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a గ్రాండ్ మదర్, ఈవెన్ ఫాదర్స్ మదర్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a గ్రాండ్ మదర్. బట్ మదర్స్ మదర్ ఇన్ పర్టికులర్ మీరు మెన్షన్ చేయాలంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as what మా మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్. అండ్ ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ పర్టికులర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ వీ కాల్ ఇట్ as a paternal grandmother. ఇప్పుడు మదర్ సిస్టర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a aunt. ఇన్ పర్టికులర్ ఇన్ పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయాలంటే మదర్ సిస్టర్ we can call it as what ma maternal aunt, like that. So exactly mother based roots we call it as a maternal, and father based roots we can call it as what ma paternal. So this is exactly what is the relations we have ma. So how you understand exactly relations, we manakuన్న relations అయితే ఇవేనమ్మా. Clear? So now we'll go for the questions ma. Before going to questions, ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా చేస్తామంటే, as I said, gender, generation, ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. How you are taking gender and how you are identifying what ma generation gap, those two are what ma important. So అవి రెండు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూడమ్మా, జెండర్, జనరేషన్. ఫర్ దట్ we'll use a diagram. What is that? So what is that? How you use in the diagram in the sense, look at ma, same generation we present on the same line, above generations we present on what ma top line, and below generations we present on what ma bottom line. Are you getting that point ma? Look at same generations and name ఒకే లైన్ లో రాస్తాం, బ్రదర్, సిస్టర్, వైఫ్, హస్బెండ్, లైక్ దట్. అబౌవ్ జనరేషన్స్ వి రైట్ ఆన్ ద టాప్ లైన్, బిలో జనరేషన్స్ వి రైట్ ఆన్ వాట్ మా బాటమ్ లైన్. అండ్ మేల్ జెండర్ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లస్ సింబల్, అండ్ ఫీమేల్ జెండర్ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మైనస్ సింబల్. సార్ ఆ రెండే ఎందుకు సింబల్ అంటే, సింబల్స్ మీ ఇష్టమా. ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మేల్ ఫీమేల్ ఈ రెండు జెండర్ ని డిఫరెంట్ చేస్తున్నామా లేదా. సో వెదర్ వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆర్ నాట్, దోస్ టూ కేసెస్ అంతే. సో డయాగ్రామ్ ఎలా చేయాలి చూడమ్మా. ఇప్పుడు సేమ్ జనరేషన్స్ అయితే ఒకే లైన్ లో రాయాలి, అబోవ్ జనరేషన్స్ అయితే టాప్ లో రాయాలి, బిలో జనరేషన్స్ అయితే బాటమ్ లో రాయాలి. మేల్ అయితే ప్లస్ తీసుకోవాలి, ఫీమేల్ అయితే మైనస్ తీసుకోవాలి. మీకు కొన్ని స్టేట్మెంట్ రాసి చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి, అండ్ బి ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ సి. ఇదే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అనుకోమా. దాని మీద తర్వాత క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, హౌ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు సి అనో ఏదో ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలమ్మా. ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ అంటే ఏ అండ్ బి ఆర్ సేమ్ జనరేషన్. ఏ ఇస్ ద బ్రదర్, ఏ బ్రదర్ కాబట్టి మేల్ ప్లస్ తీసుకున్నామా. సింపుల్ మా. సేమ్ జనరేషన్స్ అని ఒకే లైన్ లో రాస్తాము, టాప్ జనరేషన్స్ పైన రాస్తాము, బాటమ్ జనరేషన్స్ కింద రాస్తాము. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మేల్ ఫీమేల్ కేసెస్ మా. మేల్ అయితే మనం ప్లస్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే ఏ మేలు, B is the mother of C ante B will be the mother for what ma C. So B is what ma female. B will be above generation for what ma C. How is A related to C ante mother's brother, what you call ma uncle. Ala. Ipudu if I ask you C is the sister of D, how we connect? C is the sister of D ante C will be the sister for what ma D. C and D in the same generation, but C is a female here. But here, if you ask you D gender, we don't know. Ma. In general, whatever the last person gender, we don't get it, except the husband and wife cases. Ma. For example, if I say C is the wife of D, C wife అయితే ఏమవ్వాలి, D husband అవ్వాలి. అలా క్లియర్. సో డయాగ్రామ్ సింపుల్ గా చూడమ్మా. సేమ్ జనరేషన్స్ అని ఒకే లైన్ లో రాస్తాము, అబోవ్ జనరేషన్స్ అని టాప్ లైన్ రాస్తాము, బిలో జనరేషన్స్ అని బాటమ్ లైన్ లో రాస్తాము. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ యూ డూ ద క్వశ్చన్స్. సింపుల్. ఇక్కడ మనకి జనరేషన్ జెండర్ ని బేస్ చేసుకొని డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే చాలమ్మా. కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జనరేషన్ అండ్ జెండర్. Clear? So we'll go for some questions ma, we'll get a clarity on that. So directions for 1 2 3. So ముందు మనం డయాగ్రామ్ ఇస్తే దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నామా. 1 2 3 క్వశ్చన్స్ ఆన్ దేర్ ఆన్ దట్. సో ముందు డయాగ్రామ్ వేద్దాం మనం అసలు. M is the mother of B. Look at my diagram ఎలా తీసుకోవాలి. M is the mother for B. M will be the above generation for B. A is the father of N. As of now మన దగ్గర స్టేట్మెంట్ లేదు. N is the only brother of B. I think look at my here I'll get a clarity. N is the only brother of B. If N is the only brother, yes or no? N is the only brother, then what we can understand? So B doesn't have any brothers kada. So A is the father of what ma N. ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. N is the only brother of what ma B. అంటే B కి ఇంకెవరైనా సిబ్లింగ్స్ తీసుకుంటే ఎలా తీసుకోవద్దమ్మా. C is married to what ma N.
సి ఈజ్ మ్యారీడ్ టు అని అంటే సో లుక్ ఎట్ మా ఇది మ్యారీడ్ కపుల్ కాబట్టి మ్యారీడ్ కపుల్స్ అని ఒక బాక్స్ లో రాయనమ్మా ఎందుకంటే సిబ్లింగ్స్ కూడా ఒకే లైన్ లో రాస్తాము జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ మ్యారీడ్ కపుల్ మేక్ ఇట్ ఇన్ వాట్ మా బాక్స్ అండ్ ఈస్ ది సి ఈజ్ మ్యారీడ్ టు వాట్ మా ఎన్ క్యూ ఈస్ ద ఓన్లీ చైల్డ్ ఆఫ్ వాట్ మా సి and doesn't have any sister and doesn't have any sister and b will be what ma brother j is the father of what ma a j is the father of a is the father of n is the brother of what they said ma b and b is the only brother of what ma n so n is the only brother of what ma b q is the only child of what ma c and n doesn't have any sister then b will be the brother and j is the father of a that is the last statement given this is exactly what is the diagram we get it ma so this is how you take what ma diagram so diagram ఎలా తీసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ ఇది క్లియర్ సేమ్ జనరేషన్స్ అని ఒకే లైన్ లో రాస్తాము అబౌవ్ జనరేషన్స్ అని టాప్ సైడ్ లో రాస్తాము బిలో జనరేషన్స్ అని బాటమ్ సైడ్ రాస్తాము దిస్ ఇస్ హౌ టు టేక్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డయాగ్రామ్ అసలు డయాగ్రామ్ ఎలా తీసుకోవాలంటానికి ఇది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం ఇఫ్ ఏ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రాండ్ సన్ ఒకవేళ ఏకి గ్రాండ్ సన్ లేరు అంటే ఇప్పుడు ఏకున్న గ్రాండ్ సన్ ఏంటి క్యూ కదా అంటే అది లేకపోతే క్యూ షుడ్ బి వాట్ పర్ ఏకి ఎవరు గ్రాండ్ సన్ లేరంట అంటే క్యూ ఏమవుతారు గ్రాండ్ డాటర్ అవుతారు కదా అంటే ఇండైరెక్ట్ ది సేయింగ్ క్యూ ఇస్ ఎ ఫీమేల్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ ఇస్ ద క్యూ రిలేటెడ్ టు బి క్యూ అనేది బీకి ఏమవుతుంది వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు క్యూ అనేది మేల్ కాదు ఫీమేల్ అయితే బీకి ఏమవుతుంది బీకి ఏమవుతుందమ్మా ఫాదర్స్ సన్ కదా బీకి ఏమవుతుంది సారీ క్యూకి ఏమవుతుంది కదా సో హౌ ఇస్ ద సారీ మా హౌ ఇస్ ద క్యూ రిలేటెడ్ టు వాట్ మా బి హౌ ఇస్ ద క్యూ రిలేటెడ్ టు బి అంటే క్యూ ఏమవుతుంది బీకి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ brother's son what do you call nephew na how is a related to c let's check the same diagram how is a related to c how is a related to c ma it's nothing but husband's father what do you call father-in-law father-in-law clear next one how is the b related to j same question how is the b related to j ante it's nothing but what do you call grandson kada clear that is 1 2 3 ma depend upon 1 2 3 diagram whatever you done so can you try this diagram all of you try this diagram ma? All of you take gender and generation with respect to the try the diagram. Look at ma, I'll explain the diagram. A is the mother of B. A will be the above generation for B. B is the sister of C. D is the son of C. Let's understand ma. Generation ఎలా తీసుకున్నాను జెండర్ ఎలా తీసుకున్నాను సింబల్ ఎలా తీసుకున్నాను ఓకేనా ఈ is the brother of D.
and F is the mother of E. Okay, ma. F is the mother ante ee statement chudandi ma. D is the son of C and E is the brother of D, and sorry, D is the brother of E and E is the son of what ma? Sorry, E is the brother of D, and one more point they said F is the mother of what ma? E. So D and E brothers, clear, and F is the mother, and automatically C will be what ma? Father anega. Indirectly look at ma. So they belong to the same generation ma, కాకపోతే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కాదు. ఇలాంటి కేసెస్ ని సింప్లీ మేక్ ఇట్ ఏ పేర్ మా, ఒక చిన్న టేబుల్ ఒక పేర్ లాగా వేసుకోండి, ఎందుకంటే ఒక బాక్స్ లాగా, ఎందుకంటే సేమ్ జనరేషన్ కాకపోతే అవి పేర్ కాబట్టి జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ పేర్, మేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాక్స్. ఓకేనా, అది సింపుల్ పేర్ కాబట్టి మేక్ ఇట్ ఇన్ వాట్ మా? బాక్స్. నెక్స్ట్, జీ ఈస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ వాట్ మా? ఏ. జీ ఈస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఏ. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే జీ ఈస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ అన్నాడు ఆఫ్ ఏ, కాకపోతే ఎలా గ్రాండ్ డాటర్ అది? ఇప్పుడు బి కి డాటర్ అవ్వచ్చు జీ, లేదా సిఎఫ్ కి ఒక డాటర్ అవ్వచ్చు, ఇలా కూడా కావచ్చు, ఇలా టూ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. జీ ఇస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఏ. హెచ్ హాస్ ఓన్లీ టూ చిల్డ్రన్, బి అండ్ సి. బి అండ్ సి ఆర్ ద టూ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ వాట్ మా? హెచ్. అంటే బట్ ఆల్రెడీ వి నో బి అండ్ సి ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఏ ఆల్సో కదా, అంటే హెచ్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ మా? ఫాదర్. అంటే ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది? ఓవరాల్ డయాగ్రామ్ పైనుంచి ఎవాల్యూట్ చేస్తే ఏ ఈస్ ద మదర్, హెచ్ ఈస్ ద ఫాదర్. ఫర్ ఏ అండ్ హెచ్, బి అండ్ సి ఆర్ ద డాటర్ అండ్ సన్. సి మ్యారీడ్ ఎఫ్. ఫర్ ద సి అండ్ ఎఫ్, టూ చిల్డ్రన్ ఆర్ దేర్, డి అండ్ ఈ సన్స్. బట్ ద సెట్ జీ ఇస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఏ. జీ అనేది ఏ కి గ్రాండ్ డాటర్ అవుతుందో చెప్పలే, జీ అనేది ఏ కి గ్రాండ్ డాటర్, బట్ ఎవరి డాటర్ చెప్పలేదమ్మా. అది బి కైనా డాటర్ అవ్వచ్చు, లేదా సి అండ్ ఎఫ్ వాళ్ళకైనా డాటర్ అవ్వచ్చు. బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్, జీ ఇస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఏ, బట్ హూస్ డాటర్ దే హావ్ నాట్ మెన్షన్ దట్ పాయింట్. లెట్స్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్. Here is a diagram. Diagram బట్టి నేను క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్యాక్ వచ్చి. How is F related to H? How is the F related to H? F అనేది H కి ఏమవుతుంది? H కి ఏమవుతుందమ్మా? సన్ వాళ్ళ వైఫ్ కదా. సన్ వాళ్ళ వైఫ్ అంటే వాట్ యూ కాల్ మా? డాటర్ ఇన్ లా కదా. వాట్ యూ కాల్ మా? డాటర్ ఇన్ లా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ వన్. How is C related to E? Look at my diagram చూద్దాం. How is the C related to E? How is the C related to E? C అనేది E కి ఏమవుతుందమ్మా? బేసికలీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫాదర్ కదా. How is the C related to E అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా? ఫాదర్. నెక్స్ట్ వన్. హూ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ జీ? లుక్ ఎట్ మా, హూ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ జీ అంటే ఇక్కడ రెండు క్లారిటీ లేదు. ఇందాక కూడా చెప్పాను, మదర్ ఆఫ్ జీ అంటే ఇప్పుడు జీ అనేది ఎవరి డాటర్ తెలియదు. బి వాళ్ళ డాటర్ అవ్వచ్చు, సి అండ్ ఎఫ్ వాళ్ళ డాటర్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ బి డాటర్ అయితే బి మదర్, సి అండ్ ఎఫ్ వాళ్ళ పేరు అయితే ఎఫ్ ఇస్ ద మదర్. సో బి కి మదర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది, ఎఫ్ కి మదర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది. హూ ఇస్ దట్ దర్ ఆస్కింగ్? హూ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ జీ అంటున్నాడు. బి కి ఎఫ్ కి రెండింటికి పాసిబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా? ఫోర్త్ ఆప్షన్, ఐదర్ బిఆర్ ఎఫ్. బట్ ఐ కెన్ గో ఇట్ మా, ఐదర్ బిఆర్ ఎఫ్. Next one. 7 to 8. G is the mother of R. R is the mother of S. S is the daughter of T. And T is the brother of what ma? J. And J is the mother of what ma? L. L is the daughter of Q. Q is the son of what ma? D. So ఇలాంటి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడమ్మా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు వాడు ఏం చెబుతున్నాడు? వాట్ దే ఆస్కింగ్ హియర్ మా? 7 and 8 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అదే ప్యాటర్న్ లో. లెట్స్ చెక్ హియర్. ఇక్కడ కూడా డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం ముందు. G is the mother for R. R is the mother for S. S is the daughter of what ma? T. And R is the mother కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ T ఏమవుతారమ్మా? ఫాదర్. ఇది ఒక పేర్ అవుతుందిగా. And T is the brother of J. J is the mother of L. L is the daughter of Q. Similar pattern. L is the daughter of Q అంటే ఆటోమేటిక్లీ what we can understand, J is the mother కాబట్టి Q will be what ma? Father. ఓకేనా? And Q is the son of what ma? D. Q D వాళ్ళ son అంటారు. Look at ma, this is the case what they given exactly. Look at, so what we get here, G is the mother of R. R is the mother of S. S is the daughter of T. And T is the brother of J. J is the mother of L. L is the daughter of Q. Q is the son of what ma? D. సో దాని ప్రకారం మనం రాసామా, అంటే ఫైనల్ గా G కి మదర్ కాబట్టి R and T, R is the daughter ma, it married T. Clear, for R and T there is a daughter S.
And T and J are brother and sister. J married Q, but Q is the son of what ma D. For J and Q, daughter is what ma L. Let's take the first question ma. How is the T related to G? Can you tell me anyone? How is the T related to G? Anyone? Look at my, I'll give the answer. My question is, how is T related to what ma G? T and G came out nama. It's nothing but daughter's husband. Daughter's husband, what do you call ma? Son-in-law. Eighth question on that. How is S related to what ma J? How is S related to J? Yes అనేది ఏమవుతుంది J కి. How is S related to J ma? It's nothing but brother's daughter కదా. Brother's daughter what you call ma niece. The brother's daughter what you call ma niece. Is it clear? Next one. So 9 to 11 also similar pattern ma. Let's check. So we'll take this one. T is the sister of D. D is married to P. And P is the son of M. And T is the mother of what ma J. Y is the father of U. Y has only one son and one daughter. U is the daughter of what ma T. I think we can take it here. U is the daughter of T. Kabatti Y is the father of what ma U. So Y and T is a married couple. Y has only one son and one daughter. Q is the son of what ma D. So anyway, P male and D emothnama female. Let's understand ma. T is the sister of D. T and D are siblings. D is married to P. So P is the son of M. P is the son of M. D is the female. Clear. And next statement what they given. And Y is the father of U. That statement we don't have. Y has only one son and one daughter. U is the daughter of what ma T. Clear. మనకేం తెలుసు T is the mother of J అని తెలుసు. T is the U is the daughter of T and తెలుసు. So automatically J and U are the children of T, but they said Y is the father of what ma U. So automatically Y and T is a married couple. For them U and J are son and daughter అని ఎలా చదువుతున్నాం అంటే they said Y has only one son and what ma one daughter. Y has only one son and what ma one daughter. With respect to that point we are saying that case ma clear. So let's check. ఇప్పుడు మనం అడుగుతున్న 3 questions ఏంటో చూద్దాం వాటి మీద. How is P related to T? How is P related to T? How is a P related to T? And it's nothing but sister's husband ma. Sister's husband what you call brother-in-law kada. Next one. How is J related to D? How is the J related to D ma? How is the J related to D in the sense it's nothing but sister's son ma. Sister's son what you call ma nephew. How is the Q related to M? How is the Q related to M? How is the Q related to M in the sense it's nothing but grandson kada.
So we'll take one more pattern, ma. Just a minute, ma. I'll share one more pattern. So this is next model, ma. Basically, in the blood relations, mainly we'll get three patterns, ma. One is direct statements, ma. ఇందాక మనకు వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్యాటర్న్. సెకండ్ వచ్చే ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మనకి దిస్ ద కేస్ వాట్ యు గెట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఇలాంటి కేసులో మనకు వచ్చే ప్యాటర్న్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, మా. ఒక పర్సన్ గురించి, ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంతే. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ప్యాటర్న్ దే విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. లెట్స్ చెక్ హియర్. అండ్ థర్డ్ మోడల్ ఏంటంటే కోడెడ్ రిలేషన్స్, మా. దట్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఇట్ హియర్. సో ఆ కోడెడ్ రిలేషన్స్ కూడా చూపిస్తాను, దట్ వి గెట్ లేటర్ ఆఫ్టర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. లెట్స్ చెక్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఫస్ట్ హియర్. A woman introduce a man as the son of. So a woman introduce a man. Woman చదువుతుంది ఎవరి గురించి? మ్యాన్ గురించి. A woman introduce a man as the son of her brother, the son of her brother of her mother. Clear? Introduce a man as the son of her brother of her mother. So as a man, the son of the brother of her mother. Clear, ma? Look at it, ma. Her మదర్స్ బ్రదర్ సన్, మా. లుక్ ఎట్ హియర్. ఇలా తీసుకున్నాం, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఎప్పుడైనా రివర్స్ చేయండి. హర్ మదర్స్ బ్రదర్స్ సన్. ఇప్పుడు చూడండి, యాజ్ అ సన్ ఆఫ్ ఎవరి సన్ను? బ్రదర్ ఆఫ్ హర్ మదర్. వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ సన్ అంట. వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ సన్, మా. మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ సన్ అంటే ఏమవుతారు? ఈక్వల్ టు హర్ జనరేషన్ కదా. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ వాట్ యూ కాల్, మా, కజన్ కదా. క్లియర్? లుక్ ఎట్ స్టేట్మెంట్, మా. యాజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఎవరి సన్ను? ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఎవరి బ్రదరు? హర్ మదర్. అంటే రివర్స్ లో అర్థం చేసుకున్నామా? మదర్స్ బ్రదర్ సన్, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. సో మదర్స్ బ్రదర్ సన్ అంటే సింప్లీ వాట్ యూ కాల్, మా, కజన్. నెక్స్ట్ వన్, పాయింటింగ్ టు ఏ ఉమెన్. సో వన్ మోర్, మా, సిమిలర్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. పాయింటింగ్ టు ఏ ఉమెన్, మిస్టర్ సురేష్ సెడ్ షీ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్. ఎవరి డాటర్, మా? మిస్టర్ సురేష్ సెడ్ షీ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్. ఎవరి డాటరు? మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్. పాయింటింగ్ టు ఉమెన్, ఒక ఉమెన్ గురించి చెబుతున్నాడు సురేష్, మా. ఏం చెబుతున్నాడు? షీ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్. ఎవరి డాటరు? ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్. ఈ ఉమెన్ ఎవరంట? లుక్ ఎట్, మా. కొంచెం కిందకి తీసుకుంటాను డయాగ్రామ్. షీ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ మై సురేష్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మై గ్రాండ్ ఫాదర్, సురేష్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక డాటర్ ఉన్నారంట. ఆ డాటర్ వాళ్ళ డాటర్ ఈ డాటర్ అంట. అయితే ఇప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సురేష్ కి గ్రాండ్ ఫాదరు వాళ్ళ డాటర్ కి డాటరు అంటే ఈక్వల్ టు సురేష్ జనరేషన్, అదైతే క్లియర్. బట్ సురేష్ కి తన గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎలా అవుతారు? ఒకటైతే క్లియర్, వాడు ఏం చెప్పాడు? సురేష్ కి గ్రాండ్ ఫాదర్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు 2 వేస్ లో గ్రాండ్ ఫాదర్ అవచ్చమ్మా. వాళ్ళ ఫాదర్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఒకే ఒక్క గర్ల్ అన్నారు కాబట్టి మేబీ దట్ గర్ల్ ఈజ్ వాట్, మా, సురేష్ మదర్ అవ్వచ్చు. సురేష్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక్క కూతురు ఉంది. ఆ కూతురు గురించి మాట్లాడుతున్నాడమ్మా. ఇప్పుడు బేసిక్గా సురేష్ కి గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎలా అవుతాడు? ఇప్పుడు ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటాము. ఒకవేళ మదర్ అంటే ఇప్పుడు ఆ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అదే డాటర్. సురేష్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక డాటర్ ఉన్నారు, ఆ డాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు. బట్
మనకి ఒకటే డాటర్ అని చెప్పారు కానీ కొడుకుల గురించి ఏం చెప్పలేదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒకవేళ ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఈ పర్సన్ వాళ్ళ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మదర్ సురేష్ కూడా మదర్ అయితే, దిస్ గర్ల్ డెఫినెట్లీ వాట్ యూ కాల్ మా. సో వాట్ దర్ హౌ ఇస్ ద సురేష్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఉమెన్ అన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ హీ విల్ బి ద బ్రదర్. లేదు సురేష్కి ఒక ఫాదర్ ఉండి అతనికి ఇంకో కేసు ఉంటే, ఇన్ దట్ కేస్ హీ విల్ బి వాట్ మా, కజిన్ అవుతారు కదా. సో ఎగ్జాక్ట్ గా బ్రదరో కజినో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కజిన్ ఉంది బ్రదర్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెనాట్ డిసైడ్ ఇట్స్ ఎయిదర్ వాట్ మా కజిన్ కేస్ ఆర్ వాట్ మా బ్రదర్ కేస్. అది ఎగ్జాక్ట్ గా కజిన్ బ్రదర్ మనం డిసైడ్ చేయలేమమ్మా. దట్స్ వై ద కేస్ ఈస్ వాట్ మా కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ హియర్. నెక్స్ట్ కేస్, పాయింటింగ్ టు ఏ బాయ్ మీరా సెడ్. ఒక బాయ్ గురించి మీరా చెబుతున్నా అంటే ఏమని, హీఈస్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ చైల్డ్. పాయింటింగ్ టు ఏ బాయ్ మీరా సెడ్, ఈ బాయ్ ఎవరంట, హీఈస్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ చైల్డ్. మీరా వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారంట. ఆ చైల్డ్ కి ఒకే ఒక బాయ్. మీరా వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారంటే ఉన్నది ఒకటే చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు అదే చైల్డ్ మీరా కూడా ఫాదర్ మదర్ ఎవరో ఒకరు అవుతారు కదా, దట్ బాయ్. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్, హౌ ఇస్ ద బాయ్ రిలేట్ టు మీరా? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ వాట్ మా. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, మీరా వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక పర్సన్, అదే ఒక్కొక్క చైల్డ్ ఉన్నారు, సన్ డాటర్ ఎవరు చెప్పలేదు. మీరా వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారు, ఆ చైల్డ్ వాళ్ళ సన్ అంట. సో మీరా వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఆ చైల్డ్ ఎవరు అవుతారు, మీరా వాళ్ళ పేరెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రదర్ ఫర్ ద మీరా కదా. ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రదర్ ఫర్ వాట్ మా మీరా. Look at ma, this is the next pattern what you get it. So previous three cases. So ఆ ప్యాటర్న్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని అవే అంతేనమ్మా. సింపుల్ గా మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ప్రాపర్లీ, సో వీ కెన్ ఈజీలీ టేక్ దట్ క్వశ్చన్స్ మా. We can easily what ma take that questions in that pattern. Clear? So let's go for here. So what you take it here, next pattern what you get here is nothing but uh, కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ మా. అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే బేసికల్ గా మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు రిలేషన్స్ చేసుకున్నామో ద సేమ్ థింగ్ దే విల్ కోడ్ విత్ వాట్ మా సమ్ సింబల్స్. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చేసామో ద సేమ్ థింగ్ దే కోడ్ విత్ వాట్ మా సమ్ సింబల్స్ హియర్. క్లియర్? సో లెట్ చెక్ how the questions will be here. Read the following information carefully and ask the questions ma. A minus b means a is the father of b. A plus b means a is the daughter of b. A divided by means a is the son of b. A into b means what ma? A is the wife of b. అంటే ఇప్పుడు ఆ సింబల్స్ ఇంక ఎక్కడ ఇచ్చినమ్మా అంటే మైనస్ ఎక్కడ ఇచ్చిన ఫాదర్ గా తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఎక్కడ ఇచ్చిన డాటర్ గా తీసుకోవాలి, డివైడ్ బై ఎక్కడ ఇచ్చిన సన్ గా తీసుకోవాలి, ఇంటూ ఎక్కడ ఇచ్చిన వైఫ్ గా తీసుకోవాలమ్మా. దిస్ కేసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ వాట్ మా కేస్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కేసెస్ చేయగలమా. సో ఎనీథింగ్ వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ మీన్స్ సో విల్ డూ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ మా ఓన్లీ దట్ కేస్ ఓన్లీ. క్లియర్? So let's go for the first question. In the expression p divided by q minus t, how is the t related to what ma p? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో t ఏమవుతుంది అన్నాడు బేసికల్ గా. లెట్స్ చెక్. p డివైడెడ్ బై q మైనస్ t మా. p డివైడ్ బై q అంటే ఏంటి? p is the son of q. q minus t ma. q minus t అంటే what is meant by minus? They said q is the father of t. Now the question is how is the t related to p? t అనేది gender. So it may be male or female. It may be male or female. So what we can take it here exactly అంటే టీ జెండర్ మనకి క్లియర్ గా తెలియదు కాబట్టి పీకి ఏమవుతుంది, బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ అవుతుంది కదా. టీ జెండర్ మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ వి నో ఇట్స్ ఎ సిబ్లింగ్. సో వి నో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా సిబ్లింగ్ అని మనకు తెలుసు. సో బట్ జెండర్ తెలియదు కాబట్టి ఇట్ మే బి బ్రదర్ ఆర్ ఇట్ మే బి వాట్ మా సిస్టర్. క్లియర్? లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కేస్. In the expression p minus p plus q into r, how is the r related to what ma p?
in the expression p plus q into r, how is r related to what ma? P. So ఈ expression లో how is r related to p ma? Let's understand the equation here. P plus q. P is the daughter of q. Q into r. Q is the wife of what ma? R. Then r will be husband. How is the r related to p? How is r related to p ma? It's nothing but father kada. Let's check the next case. 33 to 35 ma, similar pattern. Here also we have to understand the symbols relations there. So what are the symbols they given? Let's check the cases here. A into b means A is the father of b. A plus b means A is the wife of b. A divided by means A is the daughter of b. A minus b means A is the son of what ma? B. A is the son of b. This is the case they given ma. Let's go for the questions on that. Look at how is the L related to Q in the expression L divided by M into Q minus P ma? How is L divided by Q in the case that case ma? ఆ case లో ఎలా related అని అడుగుతున్నాడు. Let's check the case here. So we go for that on that. L divided by M ma. L divided by M అంటే ఏంటమ్మా? L is the daughter of what ma? M. M into Q ma. M into Q in the sense M is the father of what ma? Q. And Q minus P ma. Q is the son of what ma? P. The M father కాబట్టి automatically P will be what ma? Mother. P will be what ma? Mother. Clear. So మన అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? How is the L related to what ma? Q? How is the L related to Q in the sense it's nothing but sister కదా. L and Q are what ma? Siblings. What you can call ma? Sister. Next one. What will come in the place of question mark Q? Question mark R divided by S into T ma? This is what they're asking exactly. Clear. So ఆ క్యూ కి ఆర్ కి మధ్యలో ఏ సింబల్ పెడితే క్యూ ఇస్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని అడుగుతున్నామ్మా. సో క్యూ కి ఆర్ కి మధ్యలో ఏ సింబల్ పెడితే క్యూ ఇస్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని అడుగుతున్నాడు. లెట్ us అండర్స్టాండ్ ది కేస్ హియర్. సో వాటి మధ్య ఏ సింబల్ తీసుకోవాలనేది కాన్సెప్ట్ మనకి ఇప్పుడు. లెట్స్ చెక్ క్యూ ఈ స్పేస్ లో మనకు రావాల్సిన సింబల్ గురించి చూద్దాం. ముందు అసలు ఈ కంటిన్యూషన్ చూద్దాం. ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ మా. సో ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ అంటే ఏంటి? ఆర్ ఇస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎస్. S into T ma. Into T ante enti? It's nothing but what you got. S is the father of what ma? T. Look at ma. R divided by S ante R is the daughter of S. Clear. Next case. S into T ante entama? It's nothing but into T means S is the father of what ma? T. ఇప్పుడు మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్? Look at here ma. What will come in the place of question mark to establish that Q is the nephew of what ma? T. Q is the nephew of T అవ్వాలంటే look at ma. Q has to be nephew of T అంటే T వాళ్ళ సిస్టర్ R వాళ్ళ సన్ అయితే చాలు కదా. సో వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ హ్యాస్ టు బి డన్ మా? దెన్ Q ఇట్ విల్ బి సన్ నెఫ్యూ ఆఫ్ వాట్ మా? T అవ్వాలంటే బేసికల్గా ఏం అవ్వాలి? సో R వాళ్ళ చైల్డ్ అయితే సరిపోతుంది కదా. దట్ టు చైల్డ్ లో కూడా ఏం అవ్వాలి? నెఫ్యూ కావాలి కాబట్టి మేల్ కావాలి. Q షుడ్ బి సన్ ఆఫ్ వాట్ మా? R. Q should be son of R అంటే so what is the symbol that representing son here? That is minus kada. What is the symbol that representing son here ma? That is nothing but what ma? Minus. Let's check that case here. Next one. Which of the following relations are true based upon the relations given in the equation? సో కింద వచ్చిన కేసెస్ లో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చేయాల్సిన ఏంటమ్మా? మనం ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తే సో వాడు ఏదైతే రిలేషన్స్ ఇచ్చాడో విత్ రెస్పెక్ట్ దట్ లెట్స్ మేక్ ఎ డయాగ్రామ్. వన్స్ యూ మేక్ ఎ డయాగ్రామ్ సో మనకి ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది హౌ టు టేక్ దట్ కేసెస్ అని.
So let's make a diagram with respect to whatever the relations that means whatever the statement they given దాని basis ఒక diagram అయితే వేద్దామా. Let's check. A minus B మా అంటే A is the son of B. B into C ma, B is the father of C. So C gender ఇవ్వలేదమ్మా, sorry. And C plus D ma, C is the wife of D. C is the wife of D and D will be husband కదా. D minus C ma, D is the son of what ma, B son is nothing but A, and A is B and C are the what ma children of what ma B, and C married D, and C is female and D is male, and D is the son of what ma E. This is the case that we got it. ఇక్కడ మనం అడుగుతున్నాడు which of the following relations are true based upon the relations. ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. C is the mother of A, is it true ma? No, ఇదైతే కాదు. E is the wife of B, అది కూడా కాదు. D is the brother of A, అది కూడా కాదు. E is the mother-in-law of C. యాక్చువల్లీ అది కూడా కరెక్ట్ కాదమ్మా, ఎందుకంటే ఈ జెండర్ మనకు తెలియదు. ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ లా ఫర్ సి, కాకపోతే అది ఫాదర్ ఇన్ లానా మదర్ ఇన్ లా అనేది తెలియదు, ఎందుకంటే ఈ జెండర్ మనకి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ నన్ ఇస్ ట్రూ. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆప్షన్ వీ హావ్, ఎందుకంటే మిగతా ఎన్ని ఏది ట్రూ కాదు కాబట్టి. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. Good math 36 to 39. Let us understand here. A into B means A is the father of B. A divided by means A is the daughter of B. A plus B means A is the sister of B. A minus B means A is the husband of B. Similar cases. In F divided by R, same way. ముందు diagram అయితే వేయాలమ్మా. F divided by R అంటే F is the daughter of R. Clear. R into H ma. Into అంటే what we can take it. R is the father of H. R into H means R is the father of what ma H, and H minus L ma, H is the husband of what ma L, and L will be what ma wife. And last case, any other case we don't know. How is the H related to what ma F here? How is H related to F in the sense? It's nothing but simply look at ma. Let the states here. F divided by R ma. F divided by R and basically మనకి ఏమొస్తుంది here? The relation is F is the daughter of what ma R. Clear. So what you're writing here, let's understand the case here ma. Just I'll read that again. So F divided by R ma, F is the daughter of R, and R into H ma, I think sorry this relation I have taken wrong. R into H in the sense R is the R is the father of what ma H. Sorry, H gender is not given ma. R is the father of what ma H, and H minus L ma, H is the husband of what ma L. Okay, the case they're asking how is H related to F in the sense it's clearly what ma brother. Next one, 37. Look at ma. So ఈ cases మనం easily we can go for what ma with respect to option verification ma. So option verification ఎలా చేయాలో చూడండి ఇక్కడ. Which of the following means N is the mother of what ma K? Which of the following means what ma N is the mother of K? N is the mother of K అంటే N ఏమవ్వాలమ్మా ఫీమేల్ అవ్వాలి. దట్ టు ఏమవ్వాలి మదర్ ఫర్ వాట్ మా K. N ఫీమేల్ అవ్వాలి. N is the mother అంటే లుక్ ఎట్ మా ఈ పాయింట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెక్ చేస్తామమ్మా. N is the mother. N అవ్వాలి ఫీమేల్ అవ్వాలి. సో N has to become what ma female. So N female అవ్వాలి కాబట్టి let us understand the cases here. So N female. So N female అయ్యే కేసెస్ చూద్దాం ఒకసారి. Look at N జెండర్ చెక్ చేస్తే చాలమ్మా. ఇక్కడ చూడండి N into F. ఇంటూ అంటే ఏంటమ్మా బేసిక్గా మనకు రిలేషన్ N is the ఫాదర్ ఆఫ్ F అంటే N ఏమవుతుంది ఇక్కడ మేల్ అవుతుంది. మనకేం కావాలి N ఫీమేల్ అవ్వాలి. అంటే కెన్ ఐ టేక్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ మా నో. లుక్ ఎట్ మా ఏం చేస్తున్నా అంటే N ఎక్కడైతే ఫీమేల్ అవుతుందో అదే ఆప్షన్ చెక్ చేస్తున్నాం అమ్మా. నెక్స్ట్ కేస్ N మైనస్ ఎమ్. మైనస్ అంటే N ఈజ్ అగైన్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎమ్. ఇక్కడ కూడా N మేల్ అవుతుంది, చెక్ చేయాలని పని లేదు. K డివైడ్ బై N అంటే K ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ N. కాకపోతే N జెండర్ ఇక్కడ మనకు తెలియదు. ఐ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఫర్ దిస్ స్టేట్మెంట్. N ఇంటూ ఎఫ్. N ఈజ్ ద లుక్ ఎట్ మా ఫాదర్ ఆఫ్ వాట్ మా ఎఫ్. ఇక్కడ N కూడా క్లియర్ గా మేల్ అవుతామా, ఇది కాదు. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ కావాలి లేదా నాకు తీసుకోవాలి. లెట్స్ చెక్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ హియర్. H ఇంటూ కే మా. ఇంటూ కే అంటే ఏంటి బేసికల్ గా H ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ వాట్ మా K. H ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ K. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్
K divide by n ma. Divide by n అంటే K is the daughter of what ma? N. So H father కాబట్టి automatically n ఏమవుతుంది ఇక్కడ mother. So n will be the mother for what ma? K. So that is from which option? Third option. That is from which option ma? Third option. Next one. Again same way. Let us take a diagram with respect to whatever the points are given. F minus R ma. So F is husband of R. Clear. R plus H ma. R is the sister of H. H divide by T ma. H is the daughter of T. Clear. How is the F related to what ma? T. How is F related to T? And it's nothing but what we can understand here ma. R and H are the daughters of what ma? T kada. So daughter's husband what you call ma? Son-in-law kada. Next one. G into T divide K. How is M related to G ma? Let's understand here. Into first, G is the father of T. T plus Q ma. Plus Q and T is the sister of Q. Q divide by M ma. Q is the daughter of M. And automatically G father కాబట్టి M ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ mother. Already we had done that cases. And how is the M related to G? How is M related to G? And it's nothing but wife kada. Clear. So totally that's it for the day ma. So what you've done today is nothing but how to take the blood relations pattern ma. So mainly when you're taking blood relations here, let us understand the cases here. Gender, generation, these 2 points are very important ma. Gender ella తీసుకోవాలి వాటి మధ్య generation gap ella తీసుకోవాలి ఈ 2 points very important. So as said, same generation we represent on the same line. Above generation we represent top line, below generation we represent the bottom line. Male gender we take plus symbol, female gender will take what ma? Minus symbol. That is the next case what we can understand here. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ జెండర్ జనరేషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు సో డయాగ్రామ్స్ జాగ్రత్తగా కొట్టేసుకోండి అమ్మా. క్లియర్. అండ్ మీకు 3 మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. డైరెక్ట్ గా ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అలా స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, లేదంటే పాయింటింగ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ అదొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, లేదా కోడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇస్తాడు. మాక్సిమం బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో మనకు వచ్చే మోడల్స్ ఇవేనమ్మా. సో ఈ టైప్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్ మీద గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్లీ. క్లియర్. సో విల్ గెట్ గుడ్ గ్రిప్ మా. సో బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇవే ప్యాటర్న్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ట్రై చేయండి, మీకు గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. Clear. So fine. So that's it for the day ma. And tomorrow we'll go for directions ma. The next part after the blood relations what you take it here, directions that we take tomorrow. So bye, we'll meet tomorrow. So clear. So tomorrow, so we'll take directions part. Clear na? So with that is with respect to what ma? Blood relations part. Tomorrow we'll go with the directions at as usual time. Clear na? So fine, yeah. Bye. Good night.